Ну, начебто все добре. Що я буду перекладати, чи Наталя буде? Ні, Наталі не буде, то або ти, або пані Ірина. Як зручно? Іро, чи ви зможете? Бо я хвилююсь за наш сьогоднішній інтернет. Не бачу відповіді від Ірини. Друзі, і ми розпочинаємо. Сьогодні наша тема присвячена тому, як говорити з людьми, які змогли вирватися з окупації, які дуже багато часу провели в місцях, які були зайняті, і бачили найстрашніше. Як говорити з ними, як допомогти їм повернутися до себе, як допомогти їм повернутися до життя і повірити в перемогу, повірити в себе, повірити в своє майбутнє і в майбутнє нашої країни. Hello to everyone, and today our topic will be talking to people who left the areas that were occupied by enemy, that were under the enemy lines, and who saw, as we may know, different things happening on the side of Russian soldiers, how to talk to these people, what we can tell them, how we can support them. This is the topic of our today's conversation. Okay. Thank you, Anna, for that. And Helena, do you want help with translation with Matea and Irina? How would you like to do this today? I don't know, because we have air alarm, and I'm not sure how long I can be here, but I will stay. I haven't translated, I haven't interpreted, but I will do my best. Okay, because we can have Matea step in. Would you like that? I'm concerned when I hear you say you have air alarms, and your safety is so important. Yes. So Helena, what is the best for you? Because we have Matea and also Irina that both can take turns translating, so that you, if you need to leave quickly, that you can do that. Okay, I would be very grateful. Okay. Yes, Please take care of yourself, please. Yes. And so I know that there's more shellings and things. So please, everyone, know that the most important thing for us is your safety. So I'm going to just, Matea, would you go ahead and translate, and then maybe you and Irina can decide how you'd like to do this? Yeah. Good. We can tag team it. Okay. I'm not sure where we left off though. Well, so just to say that we want to make sure that people are safe, and as safe as they can be. And if people need to leave or whatever reason, we understand, and to just be mindful that we are here to support them in any way that we can. Так, отже, ми хотіли сказати, що ваша безпека найважлива. Отже, якщо вам треба вийти, ми розуміємо, і ми тут, щоб підтримати вас, і те, що найважливо. And so we will work on the answers to this question, and maybe we can start out with one of the answers to the question is just for a moment to call up one of our resources. What uplifts us, what gets us through hard times, who or what can we turn to for support when we're feeling distressed and worried about the present and the future. Так, отже, ми будемо більше подумати про це питання, але ми будемо почати подумати про ваші ресурси. Отже, хто або що підбалює вас, хто вас підтримує, хто дає вам силу, і хто допомагає вам пройти через важкі часи. So we'll take a moment and just think about a resource.
то можете подумати про це. And invite them, Matea, to notice and draw their attention to pleasant or neutral sensations connected to one of the answers to that question. Я вас пропоную принесити увагу на відчуття, які пов'язані із цим ресурсом, особливі приємні відчуття. Okay. So I want to start out by saying that when people are coming from the parts that have been invaded by the Russians, it's very important to be there for them. I think they would know that, seems pretty obvious, but to also, we can ask them a question that's formed a little differently. And it is, I'm here for you. You can tell me as little or as much as you want about what happened to you. And if you want to tell me more, I want to start out by, when did you know that you were going to be getting away to a safer spot in Ukraine, or if they're going to another country? So we want to ask that question, Matea, of the end of the story first. Mm-hmm. And then after you do that, I'm going to have Irina speak about the person in Mariupol. Okay, Irina, does that sound okay? All right. And Irina, I'm going to do my best, but if I miss anything, will you just fill in the gaps? Yes, I will. Mm-hmm. Okay, great. Отже, Елейн хоче сказати, що коли ми говоримо із людьми із місцях, де окупація, важливо сказати, що ми тут для вас, і ви можете говорити багато або небагато про те, що трапилось. І якщо ви будете говорити багато, тоді я хочу починати із питання, коли ви знали, що ви могли війти, чи ви могли поїхати кудись безпечніше. І це важливо починати із питання про безпеку. Так, коли ви Can I say one more thing? And Matea, if you could say too, or Irina, is that if you're going to be also listening to this story, because it could be a very difficult story to listen to, is to make sure your oxygen mask is on first, is use the skills we've been working on, the resourcing, the grounding, gesturing, shift and say, help now, all those for you, so you can be in a place to be able to listen and to support that person. Irina, do you want to say that or you want to? Okay. Це теж важливо пам'ятати, що у нас є теж нервова система, і коли ми слухаємо розповідь, це важливо практикувати наші навички теж. Можливо, миттєва допомога, можливо, мені треба подумати про свій ресурс, коли я слухаю важкі розповіді. Отже, пам'ятати, що у нас є теж нервова система, і нам треба допомагати себе спочатку. Це як поставити на себе кислотну маску першому, щоб бути в змозі слухати, може, дуже важкі речі. Elaine asked me to tell my story, not my story, but okay. The story with it, yes, because I think that fits into what we're talking about. Yeah. Yeah, it was. Should I say in English or I can say? No, say it in Ukrainian. It's okay. I think
told us, yeah. Окей, я хотіла поділитися, що в мене зараз появилася клієнтка з Маріуполю, і ви можете представити собі, хоч вона і не була під окупацією в Маріуполі, але ж коли вона виїжджала, то вона була під окупацією Бердянською, другим містам. Але ж вона провела цілий місяць у підвалі у Маріуполі, так? І коли я почала з нею робити, я бачила, і це дистанційно, я бачила, що вона в такому стресі, що це не треба ходити до гадалки, щоб це побачити. І я перше запитання, я в неї запитала, коли ви почули себе трішечки і небезпеці, коли ви вже виїхали? Чи можете ви це сказати? І вона почала з того, що коли вона приїхала до іншого міста, вона зняла свою дубльонку, бо вона цілий місяць було холодно, вона цілий місяць була в цій дубльонці, в цій одежі. І як тільки вона сказала, вона почувствувала себе трошки краще. І потім я їй сказала, як Елейн сказала, що ви можете казати, як багато, як хочете, або як мало, як хочете, але ж давайте ми спочатку, я допоможу вам почувати себе краще. І я зробила з нею ресурсний exercise, оцей ресурс, справу, да, навичку, чи як це називається. І вона перетворилась на моїх очах. І пізніше у сесії у нас була час, це сесія, і ми говорили і про важкі речі. Але ж, коли я їй пояснила про три зони емоційні, коли я допомогла їй бути у її ресурсі в сесії, це було для неї дуже добре. І під кінець вона сказала, ви знаєте, я приготувалася ридати всю сесію. Я думала, що я не зможу геть нічого говорити. Але ж вона вийшла після цієї сесії в нормальному стані. І коли я з нею через неділю зустрілася, вона мені сказала, ви не представляєте, як мені це допомогло. І друга сесія, ми говорили теж про важкі речі, але ж я просто хотіла поділитися, наскільки це важливо, те, що ми вам кажемо. Дякую. Thank you, Rena. And I imagine you told the story about the lady. I heard resource many times. It's always good to know. Okay. So I'm going to swing back now to Ron, and maybe Ron, you and I can do it together, and maybe Nancy. But I think you said something when we were in our pre-meeting about it's really important for people to know what common reactions are, because that might help them not feel like they're losing their mind. And there's an array of different. So Ron, do you want to do that? Yeah. Sure, I'll give it a try. Okay, go ahead. So, all right, go ahead. So I live in Syracuse, New York, and do a lot of work with the police department. And after what we call critical incidents, we counsel the police officers on what normal reactions might be. In other words, what they might expect. Так, отже, Ран живе у Нью-Йорк, і він часто працює з поліцією. І після того, як вони мають критичні події, вони так говорять, вони говорять із поліцією про поширені реакції, що вони можуть очікувати, відчувати у себе. Because after traumatic or stressful situations, our nervous system has been activated, and I was able to call this up for you. Wonderful. Okay. Yeah, and there's two different slides because there was too much to do on one. So I'll start with this one, okay? Okay. And there are numerous reactions that that we experience. You see the different categories in emotional, physical, and thinking. And Probably pause there so she can translate. Yeah,
Так, отже, після травматичні або стресові події наша нервова система дуже активна або неактивна. І є багато реакцій, які дуже поширені. Отже, тут на слайді є 3 категорії і є 3 інші теж. Тут є мислення, емоційні і фізичні реакції. I think of these reactions in the same way I think of my stomach digesting a meal, that after having been in a situation that activated these reactions, it's going to take a while for my body to naturally process all this as it goes through me. And I'm saying all this so that people are not surprised or think something is wrong with them as these emotions, thoughts, feelings keep recurring in them. Отже, це схоже на після того, як ми щось їли, наша шлунка треба час, щоб, як сказати, Ірина, Переварила, щоб вона переварила. Так, переварила, так. Ну, нам треба час, щоб це зробити. І так само наша нервова система, їй треба час, щоб Вона добре переварила. І це нормальна реакція. Треба час. Okay, so I encourage people when they notice these reactions to recognize, this is my body working, and then to put in place some of the strategies we've discussed, such as shift and stay, help now, resourcing, connecting with something that makes them feel a little safer. Я можу поперекладати трошки. Дякую, Галина. І я закликаю людей, якщо вони помічають такі реакції, щоб вони могли собі сказати: о, це моє тіло мені говорить, це моє тіло так реагує, і щоб вони використовували одні з тих вправ, з тих практик, які ми давали. Ну, наприклад, стратегії миттєвої допомоги, або практику ресурсності, або ще багато інших практик, про які ми говорили. Okay. So I'm going to just say one more thing about this too. It's very important that when a person is trying to help, a friend, a relative, is that really that trauma can be in the body. And so those physical symptoms that are on this slide are very important for people to know, because sometimes people say, oh, maybe I'm having a heart attack now because their heart is beating very quickly. So there's physical reactions to traumatic experiences, not just ones about thinking and about emotions. Я ще хотіла додати, що коли ми переживаємо травматичний досвід, це дуже часто, це завжди можна відчути в нашому тілі. І щоб ми про це знали, тому що іноді серце починає битися. І я собі подумаю, Боже, може в мене, не знаю, серцевий напад, або ще якісь інші реакції. Але насправді травматичні реакції переживаються тілом, не тільки на емоційному і на когнітивному рівні. And then also, there are other experiences that people may have as well. So Ron, do you want to talk a little bit about this bucket? Sure. So spiritual, the people may have a lot of thoughts and feelings and questions, and even anger and loss of faith as they begin to process what has happened to them. And again, I encourage them to just notice that it's happening, follow the track if they want, but again, especially to use resources
to help them stabilize themselves as they're doing this. Рон говорить, що на духовному рівні люди можуть переживати багато різних речей. Це втрати віри, це безнадійність, тобто багато чого, що може відбуватися. І знову ж таки він говорить, що добре було б це помітити, зауважити, що таке відбувається, і що так з нами поводиться травма. Це травматичний досвід. І знову знайти ресурсну практику, знову знайти якийсь ресурс, до якого ми можемо звернутися, щоб себе стабілізувати і щоб привести себе в якусь таку стабільну зону. And I want to correct myself because I said stabilize themselves. And I think what we're looking for, especially as we look at the relationships and behavior and the anger and the other challenges people have, that we want to get a little bit more stability, a little bit more feeling of being a little safer or a little bit more okay. And I encourage people to just recognize that just trying to go from here to a little bit more, less agitated, less dysregulated, to a little bit feeling safer, a little bit calmer is the goal. Я перепрошую. Я себе зам'ютила. Я хотів би поправити себе, тому що коли я вжив слово стабілізувати, можливо, це було таке трошки засильне слово. Я думаю, що рухатися в сторону стабільності трошечки відчувати себе в більшій безпеці, трішки допомогти собі почуватися безпечніше за допомогою цих практик. Це вже дуже хороша річ, яку ви можете зробити. And that's why, like, you know, we've used the term high zone, low zone, and being in the resilient zone is that people may be in the high zone and the low zone. So sometimes a little bit of like, let's push against the wall together and maybe that will get some of the energy out. Or what if we name the colors, that might help calm you a little bit. There's no magic formula, but little things can help to turn the volume down on the distressing sensations inside the body. І ми всі знаємо, що ми говоримо про високу зону, про низьку зону, про зону все гаразд. І, в принципі, ми можемо бути і у високій зоні, і у низькій зоні, але насправді немає якихось магічної допомоги, що вам допоможе. Є такі маленькі речі, які ви можете зробити. Ну, наприклад, давайте ми потримаємося за стіну, або давайте ми назвемо речі, чи різних кольорів, чи назвемо речі, які ми бачимо. Тобто щось, що нам допомагає трішки посунутися і трішки знизити або підняти те місце, в якому ми знаходимося. So the other thing that I think is very important right now is if they've come from, you know, other parts and they've seen so much trauma, is that they can have reminders. So if they hear an explosion or they hear a sound or a siren, they may have reactions in their body that can be very distressing, that can knock them into the high zone or the low zone. І я хочу сказати, що от коли
В людей трапляються часто такі травмуючі ситуації. Вони можуть, коли почують сирену повітряної тривоги, або якісь звуки, або щось трапиться, дуже швидко ці тригерні ситуації їх рухають з зони. Це гаразд. Yeah. So in that case, you want to let them know, you want to try to bring them to the present moment because those reminders have taken them back to where they were. So then that's when you want to say, oh, I'm with you right now. If you're in person, you take my hand. Right now, you are with me now. So anything that you can do to bring that in present moment awareness will be very important. І в цьому випадку будь-що, що ви можете зробити, щоб повернути людину в теперішній час, в час тут і тепер, дуже допомагає і дуже важливо. Ну, наприклад, якщо ви людину, ви можете взяти її за руку або сказати, візьми мою руку, я тут, я з тобою, я тобі можу допомогти. Зробити будь-що, що може цю людину повернути тут і тепер. So, Helena, I'm wondering right now, it might be helpful. I know there's a lot happening around you right now, and you're helping us translate. So sometimes it can be helpful. We can try something together if you would. And it's kind of a form of grounding to bring us to the present moment. Like I'm looking right at you. You're seeing me. I see you smile. Yes. Is that sometimes I put my hands on the table. Would you do that with me? And maybe others would like to do that too. And just notice what it's like. Is the table hard? Is it cold? Does it have a texture? Let's just try to do that together. Елейн запропонувала нам і мені особливо через те, що зараз багато речей відбуваються навколо нас, спробувати таку ресурсну практику зі мною і зі всіма, і зробити щось разом, покласти руки на стіл, я якраз сиджу зараз за столом, і подумати собі, що я відчуваю, чи це холодний стіл, яка в нього текстура, які в мене відчуття від того, що я доторкаюся руками до стола. Yes, I was translating and doing it. And so let me know in English, what are you doing? How has that helped you or not, Helena? Just noticing your hands on the table right now. It always helps. It always helps. Okay, well, can you just notice right now what's happening on the inside that you know that it's helping? Just notice your hands on the table. And when you're ready, you can translate and let them know if it's helping you. And there's no right or wrong answer, by the way. You can say it's not helping too, if it's not. І Елейн питається мене, і я так само вас закликаю всіх подумати зараз, чи вам вдалося повернутися в теперішній момент, чи ця вправа вам допомогла, і якщо допомогла, то що ви відчуваєте? Що в вашому тілі ви відчуваєте? Тепло, зміни в диханні? Я не знаю, бо вам можуть бути різні відчуття, які говорять про те, що вам ця практика допомагає. Або можна сказати, що вам не допомогло і ви нічого не відчуваєте. Це так само нормально. So what are you noticing? Отже, Елейн питається мене, що я відчуваю. Але, на жаль, я відчуваю, що я не можу робити одночасно декілька речей.
So I just noticed, what did you say? I noticed a laugh. Well, because I was saying that I feel, although it is not a feeling, well, I noticed that I cannot do several things simultaneously. Being now and here, translating and interpreting and saying things to people and also thinking, oh, what am I feeling? But in fact, I'm feeling calmer now. And that's what I feel. Not on the body level, but probably on the emotional level. Yeah, so But just- my breath is still, Yeah. yeah, I need to. Yeah. So Mhm. can you just notice that on an emotional level, you're calmer? So you say you're calmer. How do you know to say you're calmer? What tells you that you're calmer? Я сказала Елейн, що на емоційному рівні я себе відчуваю спокійнішою. І мене вона спиталася, що в тілі дає тобі зрозуміти, що ти себе відчуваєш спокійнішою. І мені здається, що розслаблення. І я зараз це скажу англійською мовою. I just said that in Ukrainian, and I will repeat that in English, that I feel relaxation and it makes me feel calmer. Ah, so then that is an embodied then relaxation. So Yeah. do you notice it in your shoulders or in your feet, in your hands? Where do you notice it? Mostly in my shoulders. Ah, okay. So just notice that the shoulders are more relaxed now. Я помітила, що мої плечі розслабилися. Я стала спокійніша після цієї практики. Цікаво, що ви помітили, якщо хтось робив таку практику. I'm asking other people what they noticed if they did. Oh, well, good. Look at that. See, there you are. You become the teacher. So, yeah. So these are, and also, Elena, these are the kinds of things that can help. We're doing right now between you and me what can help their friends, their family, people that they know that are coming from the war, from the places where the Russians have been. І зараз те, що ми щойно робили, ту вправу, яку ми робили зі мною, і ви всі разом її, мабуть, робили, ми зараз це робимо те, що чим ми можемо допомогти нашим друзям, нашим знайомим, які повертаються з тих місць, які були окуповані. I'm wondering if you notice something else that's happened to you. Do you notice that there's a change in your voice? It seems calmer. I don't know. Is that my just impression, or are you noticing that inside, that you feel a little calmer in how you're speaking? Елейн питається, чи я зауважила, що в мені відбулися ще якісь інші зміни. Елейн помітила, що мій голос спокійніший. І я з нею погоджуюся, він спокійніший, але, мабуть, так само через те, що я давно не перекладала. І це для мене був додатковий ще стрес. What I was saying that I also noticed it, but it may also be because I haven't interpreted for some time, and this is another stress for me. So that is it's much, and also you know that you just laughed, and when you laugh and you smile, something happens inside of our body, right? So, щойно я посміхнулася і засміялася. І так само, коли ми сміємося, посміхаємося, щось відбувається з нашим тілом, з нашим голосом, з нашим всім. Не знаю. Halina, you're the best. Your translation is awesome. Look at that. So much. So say it in Ukrainian so everyone can hear it, Irina. Ну, я думаю, що в мене тепер буде менше стресу, я буду ще спокійніше, в мене буде чудовий, спокійний голос, тому що мені сказала Ірина, що я гарно перекладаю. Yes. Дуже гарно, дуже гарно. Дякую. All right. So I want to talk a little bit some more answers to this question. And Nancy, I'm going to ask you, where are you, Nancy? I just saw you. There you are next to me. So Nancy, do you think we should talk a little bit about the survival brain? Do you think that would be a good thing to just talk briefly about?
Sure. I'll just call it up and maybe we can talk. I don't think we need to say a whole lot, but I know that I love the way you talk about the brain, by the way. Oh, it's been a while. It's been a while. I'm right here by your side. Я зараз, Okay. зараз Елейні передала слово Ненсі, і вона буде говорити про таємниці нашого мозку. And the reason why I think at this point too, because I think some of what they're seeing are probably survival responses that are probably, some of them are probably stuck. Right, right. Yeah, go ahead. So it's to give you a little bit of background of what's going on in the brain when people and your friends and your neighbors and your family are going through these stressful and traumatic experiences. Я хотіла би дати вам такі основні речі, що відбуваються в мозку людини, коли ваших друзів, ваших знайомих, коли вони проходять через травматичний досвід. So our sensation, the effects of what is going on around us come up through our spinal cord and up through our brain, right? To a part of our brain that assesses whether or not we are safer or not. Не знаю, мабуть, мені потрібна буде допомога. Я зараз перекладу. В цей час відчуття, які наші відчуття проходять по спинному мозку. Так. І переходять в мозок, в ту частину нашого мозку, яка орієнтує нас. Допоможіть мені, Ірина, на що, бо я вже забула. Ви перехвалили мене. So We didn't translate yet. It was a little bit confusing to translate. okay. So, Nancy, could you please repeat? So I'm going to say it a different way. So before our brain assesses, as our brain is assessing risk, right? It also carries, there are survival networks that are instinctual in our body. Okay, does that make sense, Irina? Yeah. Коли перед тим, як наш мозок оцінює небезпеку, він Ірина, він Я тут також не можу підібрати добре слово. What does the brain do? There are survival networks that are instinctual in the body. Перед тим, як він оцінює ризик, він спілкується з мережею виживання на інстинктивному рівні в нашому тілі. Тобто в нас реакції інстинктивні. Ну, це далі життя. Так. Right? Yes. It's unconscious, right? The survival networks are unconscious. Це ми не усвідомлюємо ці реакції. Ця мережа є поза свідомістю, ми не усвідомлюємо її. And those unconscious sensations carry out our fight, flight, and freeze responses in the body. І ці неусвідомлені відчуття, вони проносять наші реакції, які є біжи, ховайся, замри або борися. 3 реакції на стрес. And this is why when people are faced with these traumatic experiences, there's not just one way that people's bodies respond. І ось чому, коли люди стикаються з цим травматичним досвідом, не буває одного способу, у який реагує тіло і реагує людина. And as these sensations work, the survival network sensations work their way up into the brain,
І коли оці виживальні відчуття йдуть в наш мозок, right, they come to the amygdala, which is in, I think, where this greenish, right, where Elaine is pointing to, comes to the amygdala, which assesses the risk to threat. і тоді ці неусвідомлені відчуття, які ми не усвідомлюємо, вони йдуть в цю частину мозку, яка показана зеленим кольором. Це мигдалоподібне тіло мозку, і ця частина мозку відповідає за оцінювання ризиків. And this appraisal system in the brain helps to keep us safer. І оця система оцінювання, система вирішування, яка існує в нашому мозку, вона допомагає нам убезпечити нас при ризиках і погрозах. You know, I was thinking, Nancy, that, you know, we've heard that there's you hear sirens, right, to let you know that you need to get to a safer place physically. Right. Well, it's like the amygdala Right. is like the siren of your brain saying, uh-oh, this reminds us of something bad. We need to have a reaction. Елейн нам привела таку метафору, що от так, як ми відчуваємо сирену повітряної тривоги, яка попереджає нас про погрозу атаки. Yeah, but and it can be alarming because it can feel like what happened back in their city is happening right now when they're in a safer space, and then they're going, oh my goodness, I must be going crazy. Так, і, значить, в інших випадках, коли таке відбувається, ви можете бути в безпечнішому місці, і коли ваш мозок так само реагує, так само посилає ці відчуття, які говорять вам, о Боже, мені щось треба зробити, мені треба якось себе обезпечити. Ви дієте, робите щось, або щось відбувається таке, що вам треба більше безпеки, хоча і насправді немає потреби в цьому. And And they it's, are, go ahead. No, go ahead. That's fine. No, I was gonna say, well, and they're not going crazy. This is the most important thing. They're just, their body is reminding them that in the past this meant danger. І це не означає, що ви збожеволіли. Це просто вам ваше тіло нагадує, що в минулому це означало небезпеку. So helping your friends and colleagues and family members understand the simple educational piece about how their body and mind work together can be very important in helping them not feel, to understand their reactions, let's put it that way, to understand their reactions. І навчити допомогти своїм друзям, своїм знайомим, своїм близьким розуміти ці реакції, тобто бачити цей зв'язок між тілом і діями, які ми виконуємо. Це дуже важливо. Дуже важливо для того, щоб людина могла обрати, як вона реагує. По-моєму, це те, що сказала Елейн. Okay, Nancy. The other thing I would add is that this part of the brain also sets off a lot of stress hormones in your body, again, for survival. And it does it automatically.
І you mean this part of the brain, right? Yes, this part of the brain. Yes. І ще хотіла Ненсі додати, що ця частина тіла, мозку, що ця частина мозку, вона виділяє багато гормонів стресу в ваше тіло. І, власне, далі ми реагуємо. Ну, вона таке додала. Багато гормонів стресу. And those stress hormones bathe the part of the brain behind our forehead that helps us with all our appraisal, our ability to think rationally and logically, and to express ourselves in an understandable way. So it kind of bathes that in stress hormones. And as a result, it kind of it goes offline a little bit. І як Ненсі говорила, ця частина мозку, вона допомагає виділяти велику кількість гормонів стресу. І наша префронтальна кора, інша частина мозку, яка відповідає за раціональне мислення, за раціональне мислення, за те, що ми говоримо, за те, як ми висловлюємося, вона ніби в цей час офлайн, поза зоною досяжності, іншими словами. And that's why sometimes people will say, I can't think straight. I can't get my thoughts out. I feel foggy in my head. І в таких випадках люди можуть говорити, я не можу чітко думати, в мене туман в голові, я не можу зосередитися. І причиною є те, що, власне, мигдалеподібне тіло випускає багато гормонів стресу, і інша частина нашого мозку, префронтальна кора, не може функціонувати нормально. So when this is happening, it is really important that we try to help people with the skills, again, to be able, the skills of resourcing, grounding, help now, shift and stay, so that we can help the stress hormones recede, and that the body come back to a little bit more balance, a little bit more grounded, a little bit more safer. І в цих випадках, коли таке відбувається, нам важливо нашим близьким, нашим знайомим і собі так само нагадати про навички заземлення, про навички ресурсності, про стратегії миттєвої допомоги, які нам дозволять трошки знизити рівень цих гормонів стресу, трішки знизити їх і допоможуть нам трішечки наближитися до стабільності, спокою і раціональності. I think it's important too that people understand they're not weak because they have these reactions. This is their biology. We all are designed that way, and they have been through an extraordinary human experience. Важливо в таких випадках, щоб люди розуміли, що це не слабість, вони не слабкі через те, що вони мають такі реакції. Це людська біологія, так реагують люди. А ті, які повернулися з місць, які були окуповані, вони дуже багато пережили. Це нормальна реакція. І це біологія, яка властива всім. And I also
just want to say all the human emotions that anyone experiences and as a human being are going to be expressed. There's probably going to be a lot of grief, a lot of sadness, a lot of tears for some people. And then other people might be more in shock. It's almost like they're numb and they're not able to express their feelings. Ще хочу сказати, що у випадках, про які ми сьогодні говоримо, всі людські емоції, мабуть, можна побачити. Може бути багато сліз, багато емоцій в однієї людини, а в іншої людини вона може бути в стані шоку, ніби як в стані занімілості і нічого не показувати. And sometimes there are no words. Sometimes it's too much for some people to talk about what's happened to them. And so I've learned not to press people before they're ready. І інколи відчувається, що цього занадто багато. І людина не може говорити, взагалі не може говорити про те, що вона пережила. Але й навчилася не наполягати, не пресувати, не заохочувати людей, говорити про свій досвід аж до того часу, поки вони не будуть готові. And so sometimes, if you can call up to the trauma-informed yoga that we have been learning on these calls, can be very helpful to them because they may not want to talk, but sometimes just moving the body can help release some of the stresses that they're experiencing from what Nancy just described. І в таких випадках, наприклад, деякі ресурси, про які ми говорили на наших зустрічах, як травма-йога, вони дуже допомагають. Людина не може говорити, вона не може висловити і не бажає висловити те, що вона відчуває. Але іноді оці прості рухи, прості якісь відчуття в тілі, які ці рухи викликають, вони можуть допомогти. And Helena, even doing dancing, listening to music, those kinds of things sometimes that are impacting our body and other parts of our brain can also help us come back into that resilient zone. І, або, наприклад, якщо людина танцює, або слухає музику, тобто все, що впливає на ці інші частини нашого мозку, вони можуть допомогти людині повернутися ближче або в цю зону «все гаразд». Yes. And I want to also give an opportunity for anybody else on our team to say something. But there's one thing in the question that is about hunger, which is such a very difficult thing to not have enough food to feed yourself and your family. And there's not an easy answer to that except to say that people often then want to make sure they have at least the minimum of what they need to survive and may go to great lengths to try to secure those essential parts of being able to survive. Well, I didn't quite understand what you mean. Well, is that sometimes if you've experienced hunger, that when you get into a safer space, you may be very directed and motivated to make sure you'll never be in that situation again as much as possible. So then sometimes people start hoarding food, and we saw some of this in the pandemic, didn't we? And that also could happen from that experience of hunger. Елен каже, що у нас міг бути досвід такий в людей, що вони пережили голод, коли вони не мали достатньо ресурсів, щоб прокормити себе або своїх близьких, або своїх дітей. І іноді таке буває, що коли людина повертається в безпеку, вона все одно залишається в неї таке бажання
зробити так, щоб такого не сталося ніколи. Ми ж, напевно, всі знаємо, що таке буває. Ну, я скажу від себе, що таке буває в людей старшого покоління, які пережили війну. В нас, напевно, це ще буде в майбутньому. So I'm just going to see if anybody wants to say anything from our team as we're getting close to ending today. Може, ще хтось буде нам щось скаже сьогодні з команди наших терапевтів, терапевток. All right. Well, I want to say, first of all, that we are just holding you in our hearts, and that we will see you again on Wednesday. And we know that, of course, that these are very difficult times. I hope that our answers were adequate enough today. There's probably much more that could be said, and we can always address more, ideas to these questions in the future. Елейн хоче сказати нам, що ми всі в серці в неї і в серці її друзів. І що якщо треба буде ще щось сказати на цю тему в майбутньому, ми завжди можемо ще про це поговорити. І мені здається, що я щось пропустила, але може нічого важливого. Yeah. And just as we leave today, to try to think about one thing that helps you get through some difficult times, and to remember to ask the people in your lives that have had these extraordinary events happen to them, and some of you are right here in our Zoom room and listening, what are the things, who are the people that help you? Я хотіла би ще вам сказати, щоб ви пам'ятали, якщо і подумали про речі, про людей, які допомогли вам пережити тяжкий період. Я думаю, що в нас у Зумі є люди, які пережили важкий період, і в них були якісь речі або якісь люди, які їм допомогли. Подумайте, що це за речі, що це за люди, хто вам допоміг. And as you think about those things, to notice the sensations, the ones that are more pleasant or neutral. І коли ви думаєте про ці речі, зверніть увагу на ваші відчуття, на приємні відчуття або нейтральні відчуття. Yeah. And so I want to ask Anna if she has any parting words for us today. Аня, хочеш щось сказати на прощання сьогодні? Дякую. Коли ми говорили, у мене була ось така асоціація. Я згадала, як бабочка, коли вона Галю, як це, допоможи мені, називається? Кокон. Коли вона ще куколка, так? Вона Коли ще ми в коконі. коконі, так? І якщо намагатись в коконі, і якщо намагатись її дістати з нього силою, то, на жаль, буде дуже боляче цій бабочці. Якщо створити умови, якщо це буде сонечко, якщо буде достатня кількість вологи, то через певний час вона сама перейде на інший рівень життя і буде радувати нас багато-багато днів, часів, мабуть, навіть років. То мені здається, саме ось така ніжна та обережна турбота, яку ми маємо подарувати людям, які пережили дуже травматичний досвід, вона, власне, і зцілює. Я вам дуже дякую за сьогоднішній вебінар. She was saying that when she was listening to today's talk, she remembered about a butterfly
she had this image of a butterfly, and before a butterfly becomes a butterfly, she is in a kind of a cocoon. A cocoon. And if you try to take it away from this cocoon before time has come, the butterfly will be harmed, and it may die. But if we create some good conditions for it, good weather, sun, whatever conditions are needed, then she will be born, or it will be born, and will live her life. And this was the image that Anya had today during our meeting, and she's very grateful for all of you who were with us today. Well, thank you to all of you. Thank you for translating. Thank you to Anna. I see very many familiar faces on our Zoom call, and I know there's many listeners that we don't see. So until we see each other again, we'll see you on Wednesday. Ми всі з вами прощаємося. Дякую, що ви були, поки ми зустрінемося в середу. І ми знаємо, що хтось ще буде дивитися запис. До зустрічі знову в середу, як завжди, в нашому просторі стійкості. До зустрічі, всім гарного вечора. Thank you, and have a very good morning probably in your place. Okay, Так, thank до you. побачення. Goodbye. Goodbye. Mhm.